When you will come in college at 3rd January, so you will bring at least 2 to 3 reports. Everyone, okay? So you Okay. have at least 2 to 3 reports you will submit in first class offline class 3rd January. Okay, and you will submit experiment number 1, 2, 3. Experiment number 1, 2, 3 on 3rd January with a file. Have you get lab file? No, I think that you will No, not. sir. No, sir. Okay. So no. So no need to submit in file. Just you will staple 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 experiment. Okay, staple and show me in 3rd January. আমরা কভার পেজ করে দেবো তো? না তোমরা শোনো, তোমরা 3rd January এসো। 3rd January এলে কি কলেজ থেকে মানে ফ্রন্ট পেজ পাওয়া যায়, কভার পেজ পাওয়া যায়, ওইগুলো যদি মনে করো পাওয়া যায় তখন ওইগুলো দেবে। আপাতত কিছু করার দরকার নেই, ফার্স্ট ডে আমি আচ্ছা, দেখি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ফার্স্ট ডে জাস্ট তোমরা স্ট্যাপেল করে নিয়ে এসো। এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 1, 2 দুখানায় নিয়ে এসো। শোনো, ফার্স্ট ডে এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 1 and 2 ওই দুটো আমি চেক করে দেখে নেবো, যে যদি ওকে থাকে তাহলে সবগুলো বাড়িতে তারপর করবে। তো অনলি এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 1 and 2 সেপারেটলি স্ট্যাপেল করে নিয়ে আসবে। আর তারপরে আমি 3 তারিখে বলবো যে আরো কি করতে হবে কি না হবে, বা হয়তো ফাইল দিতে হবে কি হবে না। ওকে, ওকে স্যার। আজকে আমরা ওয়েল্ডিং এর সেকেন্ড পার্টটা করব। দ্যাট উইল কভার অল ইউর থিওরি পোর্শন as well as some live video after সামনে বসিস না, স্যার off স্যার campus বসবে, class. স্যার বসবে। So you will do this experiment in your own hand or you will observe repeatedly. তোমাদের থিওরি পোর্শনটা আজকে কভার হয়ে যাচ্ছে। নো রিপোর্ট লেখার জন্য তোমরা পুরো সব মেটেরিয়াল পেয়ে যাবে আজকে। শুধু তোমাদের কাজ হবে পড়ছি, মেবি পরে আসছি, 5 মিনিট এক্সপেরিমেন্টটাকে পর আসছি। ফেস টু ফেস অবজার্ভ করার জন্য বা ওন পড়ছি, হ্যান্ড ইউটিউব না এটা। এক্সপেরিমেন্টটা করার জন্য অফলাইনে ক্লাসের সময় তোমরা করতে থাকবে। আরে এই পড়া হচ্ছে এখন। একটা বাটন দিয়ে স্টপ করো না। আরে এটা ইউটিউব নয়, লাইভ হচ্ছে। উফ, বুঝতে পারছিস না মনে হয় তুই। দেখাচ্ছি, দেখ লাইভ এটা। এটা অনলাইন ক্লাস হচ্ছে? হ্যাঁ, লাইভ ক্লাস হচ্ছে। আচ্ছা, এইটা দেখা। হ্যাঁ, লাইভ। শুনতে পাবে না, ক্যামেরা নেই। মানে ক্যামেরা নেই মানে? ক্যামেরা নেই না তো দেখতে পাবে, কি পাবে? আর তুমি কোথায়? এই যে আমি আছি, আমি নিজে ছবি দিই না। এইটা তুমি? আচ্ছা, আরেকটা রিপোর্ট দাও। Some students are continuously absent. What is the status of this student? Can you tell me? কি বলছে, কি বলছে? Roll number 1 to 5. সচিন, অজয়, সিদ্ধার্থ, শ্রেয়া, এস মুখোপাধ্যায়। এদের কি মানে এরা কি ক্লাসে আসে না ক্লাস করে না, অন্য কোনো কিছু করে না ক্লাস? স্যার প্রেজেন্ট আছি স্যার। স্যার আমরা আছি তো স্যার। না তোমাদের তো রোজই করি স্যার আমরা ক্লাস। রোজই কে করো? রোল না বলো। রোল নাম্বার 3 স্যার। কত রোল নাম্বার 3? স্যার আমার হ্যাঁ 4। সিদ্ধার্থ। স্যার আমার 5। আচ্ছা, 2। 3, 4, 5, 2 তোমরা রেগুলার করো? ইয়েস স্যার স্যার। 1 আপনি তো অ্যাটেন্ডেন্স ও দেন হো, তো স্যার। হ্যাঁ না ঠিক আছে, সরি। হ্যাঁ, ওই রোল নাম্বার নয়, এই রোল নাম্বার গুলো। রোল নাম্বার 9, রোল নাম্বার 9 অঙ্কিত, এর একটা অ্যাটেন্ডেন্স মানে থাকছে না। তারপরে রোল নাম্বার 20 কে গো? এ তো মানে কি তোমাদের ব্যাচে আছে না নেই? কলেজে নেই স্যার, নেই। 20, 32, 37 আর দাঁড়াও, 1 by 1 বলো। রোল নাম্বার 20 নেই, নেক্সট বলো। 32, দাঁড়াও আমি মার্ক করে নিই। হ্যাঁ, 20, 32, নেক্সট 37। দাঁড়াও, ভেরি গুড 37। আমি এইগুলোকে ডাউট করছিলাম যে কি ব্যাপার, এদের কি হলো। হ্যাঁ, আর কত 50? হ্যাঁ 50। আচ্ছা, এগুলো নেই। আচ্ছা, নেই, ওকে, একদম নেই। একদম আর নেই। অঙ্কিতের মনে হয় বাড়িতে কোনো প্রবলেম হয়েছে স্যার, ওই জন্য ও মনে হয় ক্লাস করছে না।
আচ্ছা, তাহলে অঙ্কিতের একটা ফিডব্যাক পেলাম যে হয়তো কিছু প্রবলেম রয়েছে। আচ্ছা, নেক্সট আমাকে একটু বলো, রোল নাম্বার 22। আমি ওরই। 22 এর কথা জানি না স্যার, কারণ 22 কেমিস্ট্রিও করেনি আচ্ছা কয়েকদিন আচ্ছা ধরে। আচ্ছা, ওকে ওকে। নেক্সট আরেকটা বলো রোল নাম্বার। রোল নাম্বার দাঁড়াও, যুবরাজ সিং। ওইও স্যার মাঝে মাঝে আসে, মাঝে মাঝে আসে না। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো আমার ডাউট তৈরি করেছিল। আজকেও ক্লাসে ছিল, যেমন ও আজকে ক্লাসে ছিল ও আগের আচ্ছা। ক্লাসগুলোতে। আহ, প্রিয়তমা মাইতি, রোল নাম্বার 40। ওও সেম। আচ্ছা, সেম, ঠিক আছে। আহ, আচ্ছা, সাক্ষী গুপ্তা, রোল নাম্বার 45। সাক্ষীর অ্যাকচুয়ালি বাবা ডেথ হয়েছে, তো ও আচ্ছা। কয়েকদিন ক্লাস করেনি, কিন্তু করছে এর মধ্যে। ও হয়তো আচ্ছা এখনো ঠিকঠাক স্টেবল হয়নি, ওই জন্য হয়তো ক্লাস জয়েন করতে পারছে না, বাট ও করে ক্লাস মাঝে আচ্ছা মাঝে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এদেরকে 3 তারিখে আমার সাথে মিট করতে বললো, কারণ কি এদের কন্টিনিউয়াস ক্লাসগুলো মানে কি ওরা করেনি, যেটার জন্য ওদের অসুবিধা হতে পারে এটা। বাস এই রোল নাম্বার, আরো কয়েকটা রয়েছে, রোল নাম্বার 54, রিতম চর রয়েছে, আরো কয়েকটা ছেলে রয়েছে যারা ইরেগুলারিটি রয়েছে। ক্লাসেস করে স্যার, আজকে করেনি কিন্তু ও ক্লাস করে। না, রিতম এখানে শো করছে, আমার এখানে এখানে শো করছে যে 70% ক্লাস করেনি, 60 to 70% ক্লাস করেনি। স্যার তো তাহলে ওদের জানিয়ে দিতে হ্যাঁ লাগতো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি তোমাদের কাছে একটা ফিডব্যাক পেয়ে গেলাম যে মানে কয়েকটা রোল নাম্বার টোটালি অ্যাবসেন্ট, হ্যাঁ, আর কিছু রোল নাম্বারের মধ্যে একটা ইরেগুলারিটি রয়েছে, বা কোনো কোনো স্টুডেন্টের কিছু প্রবলেম রয়েছে, আমি জানতে পারলাম, একটা ফিডব্যাক পেলাম, ওকে, ভেরি গুড। সেটাকে নিয়ে আমি মানে কি 3rd জানুয়ারি যদি হয় তাহলে ওদের সাথে মিট করবো। আচ্ছা, আজকে অ্যাটেন্ডেন্সটা দাও একটু। আর তোমাদের যে রোল নাম্বারগুলো বললাম ওগুলো আমি, ওগুলো প্রেজেন্ট রোল নাম্বার, রেগুলার গুড স্টুডেন্ট এগুলো। হ্যাঁ, বলো অ্যাটেন্ডেন্স দাও একটু। রোল নাম্বার 1, Yes, sir. 2, Present, sir. 3, Yes, sir. 4, Yes, sir. 5, Present, sir. 5, প্রেজেন্ট স্যার। 6, Yes, sir. 7, প্রেজেন্ট স্যার। 8, Present, sir. 9, 10, Present, sir. 11, প্রেজেন্ট স্যার। 12, 13, 14, 15, Present, sir. 16, 23, 24, Present, sir. 25, 26, Present, sir. 27, 28, 29, Sir, 28 present and 28. 27 is also present. His mic isn't working. Okay, so 27 and 28 is present. Yes, sir. 29, And 30, 31, 32, 33, প্রেজেন্ট স্যার। 34, Yes, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, 38, 39, Present, sir. 40, 41, Present, sir. 42, 43, Present, 44, sir. Sir, 43. 43 present, 44, Yes, sir. 45, 46, 47, Present, sir. 48, Yes, sir. 49, Present, sir. 50, 51, 52, Present, sir. 53, প্রেজেন্ট স্যার। 54,
Present, sir. 55, Present, sir. 56, 56, 57, 58, Present, sir. 59, Present, sir. 60, Present, sir. 61, 61, 62, 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Yes, sir. 60, 66, 23, 62. ওকে, ঠিক আছে, আমরা এখন ক্লাসে আসছি। Sir, can you just recheck if 27 is present or not? 27 প্রেজেন্ট। Okay, thank you. Sir, 51 present. হ্যাঁ, 51, 51 প্রেজেন্ট। আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা? Yes, sir. Now see this. In previous class, already we have discussed about the first part of the welding joint, that is welding joint with the help of electric arc or electricity, with the help of electricity. Now in a second part, welding will occur with the help of gas. Now, what is the difference between gas welding and electric welding? The different basic principle of the welding joint is same, but only difference is this: welding will occur with the help of, or it is a joining process of two metal by fusion the metal from solid to liquid. After a liquid, there will be mix in between two parent metal, and after that solidification, it will produce a joint. That is the main working principle of welding joint. That means metal मतलब गलने के बाद solidify हो जाएगा तो join हो जाएगा. लेकिन how you will melt this metal? That is the procedure. This procedure is different or separate in between electric welding and gas welding. Metal will fuse with the help of electric energy, then it is called electric welding or arc welding or MMAW welding. When metal will mold with the help of, by burning the gas, by burning the gas, during burning of the gas it will produce a heat. This heat fuse the metal is called gas welding. That means here gas welding, that means gas will be used to burn. During burning, it will produce a heat. This heat will help you to melt the metal. Okay, so it is called gas welding. Next step change is, that is lap joint. In your arc welding or electric welding, that was butt welding, but here it is a lap welding or lap joint. The difference is this: in your butt welding, two object or two plate will be placed face to face, but in your lap joint, one plate is placed over the another plate. That is the difference. So that is the two difference in this welding process than previous one. Clear? Yes or no? Clear or not? Yes. Okay. Now object will be like this. See this. This is the dimension of plate 1 and dimension of the plate 2. 15 meter width and 3 millimeter thick. Now see this. This plate is placed, plate number 2 is placed over the plate number 1. That is called lap joint. Okay, after placing like this, now we are making the joint, welding this portion. This portion. That means this plate is overlap with each other. It is not face to face. Bar joint দেখেছিলে যে it was face to face, and we are pulling the molten metal in between this joint. Okay,
and in your lap joint here will be also joint and here. But if you see the front view, top view of this object, it will likes the butt joint, but actually not overlap, actually not face to face, actually overlap with each other. So you have to make these types of welding joint, or this production or product, ultimate or final product will be like this. Clear? Response me, yes or no? Response করো. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Now you have to mark the object. অবজেক্টটা মার্ক করতে হবে, কারণ কি মিডিল ইন দিস মিডিল পয়েন্ট 25 millimeter distance you will make another welding joint, and 25 is here. Okay, most important thing is this in your welding joint, that is to prepare the objectটাকে prepare করা, that means to prepare the plate for welding joint, as well as to set up, to fit the setup of whole welding joint. The setup, I am showing you the setup. Before this, which types of material is used and which types of tool will be used. Now material will be used here, ms, and 50 and 50 width and length, and two number of piece. And tool will be used, that is steel tool, bench vise is all this tool is known for you. Double cut buster file is also known. Next is gas cylinder, that is unknown to you. Gas cylinder, two gas cylinder is there, one is oxygen cylinder, another is acetylene cylinder. That means with the help of gas or burning the gas, we will produce heat. Which types of gas will be used to burn this? That is here burning gas is acetylene. Acetylene is the burning gas, and oxygen will help you to burn the acetylene. Okay, so two gas cylinder will be used. One is oxygen gas cylinder, another is acetylene gas cylinder. Next is tongue, welding torch, and this welding torch, the function of the welding torch will be, it will mix this acetylene and oxygen. That means oxygen and acetylene will mix in welding torch, from where we will get a mixture of flame. We will get a mixture of, we will get a gas mixture. This gas mixture will burn. Next is pressure regulator. Pressure regulator, most important things that will be attached in the cylinder, that will control the pressure of the gas. That means oxygen gas and acetylene gas. So function of the pressure regulator is this. That means these three or four tools is new for you. Next is goggles is known as flame torch, is also cylinder valve, key, hose, nose fitting, pillar metal. Okay, most important. Next is pillar metal. Pillar metal. This pillar metal will help you to make the molten metal. Molten metal will produce by fusion the parent metal as well as pillar metal. That means a gap is there. You have to fulfill this gap with the molten metal. This molten metal will come from this pillar metal. In your electric arc welding, electrode was used. Electrode will help you to supply some material as well as to produce the arc. But here filler metal fully support you or to supply the molten metal. Molten metal will get basic, a major portion from filler metal, and remaining portion from the parent metal. And flame just produce the heat or to heat up the object. Okay, that is the function of this new item. So one is gas cylinder, second is pressure regulator, third is valve, and fourth is filler metal. So you will see this use of this four tools. Clear? এই চারটা টুল এই গ্যাস ওয়েল্ডিং এ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যে অন্যান্য মানে থেকে এগুলো যে নিউ, বাকিগুলো তো ফর ক্লিনিং ফাইনিং আর মানে ফিনিশিং এই সব পারপাসে ইউজ হবে, এগুলো তো নোন অলরেডি। ইউ উইল ইউজ বেঞ্চ ভাইস ইন ইউর কার্পেন্ট্রি শপ, স্টিল রুল মোর অর লেস অল শপ, file is used also carpentry fitting, like this. Okay, tongue is used in forging shop. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So these were the tools and these are the material. Now next thing is this,
sequence of operation. I am highlighting the point. Which point is most important when you will observe the experiment? যখন এক্সপেরিমেন্টটা অবজার্ভ করবে তখন কোনগুলোতে অ্যাটেনশন দেবে, कौन सा पॉइंट में ज़्यादा अटेंशन देना जरूरी है, ताकि मतलब क्या टू मेक ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एज वेल एज इन सेफ कंडीशन। সেফ কন্ডিশনে কিভাবে গুড কোয়ালিটি প্রোডাক্টটা তৈরি করতে পারবে। ওয়ান অফ দেম ইজ ক্লিন। That means cleaning of the metal surface is most important. That means removing of oxide layer. If you not removing the oxide layer or moisture present in the surface of the metal sheet, then there will be a chance of defect in your welding joint. So cleaning is most important thing. After that, next important thing is uh, turn on the fuel adjustment knob. A turn on what is most important. That means during turn on, amount of oxygen and acetylene will vary. When amount of oxygen and acetylene will vary, what will happen? The ratio of oxygen and acetylene, or due to change of the ratio of the oxygen and acetylene, different types of flame will produce. That means this flame has the capacity or tendency to produce different amount of heat or temperature. That is why turning of the fuel adjustment knob is also important. So when teacher will turn on or open this valve to flow the gas, you will observe, or when you will come in your offline class, you will control this knob in your own hand. তোমরা নিজেরা এটাকে অপারেট করে দেখবে যে কিভাবে গ্যাস মিক্সচারটা তৈরি করতে পারছো। এগুলো তোমরা নিজের হাতে করবে, আর এখন টিচার যখন করবে অ্যাডজাস্ট করবে সেটা ভালো করে অবজার্ভ করবে। Next is adjust your flame. Adjust your flame. Adjust your according to your adjuster flame. It will produce the different temperature. This temperature is suitable. If this temperature is below the melting temperature of the metal, then there is no chance of melting of the metal. Welding is not possible. If the temperature is very high, so it also will produce some defect or problem. তার মানে কি যে টেম্পারেচারে এটা ফিউজ করবে তার থেকে যদি ভেরি হাই হয়ে যায়, সাপোজ মেল্টিং পয়েন্ট অফ দ্য ওয়াটার, সাপোজ 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ভেপোরাইজিং টেম্পারেচার, or melting point of the ice, that is 0 degree centigrade. If you apply 1000 temperature in ice, it will make a problem. Or if we apply in a water minus 2000 degrees centigrade suddenly, also it will make a problem. That means temperature will be near about the melting temperature or vaporization temperature. Similarly, iron or mild steel plate will melt in particular temperature, maybe 1000 or 1200, like this, or sometimes if it is alloying element, the temperature will be 2000, like this. But you have to maintain the temperature near about the recent temperature. That is why you have to adjust the flame. Okay, so three part is most important. One is flame control, second is fuel adjustment control, and next is cleaning the metal surface. Clear? Yes, sir. Okay. Next thing is precaution. Which types of precaution will you take? There are different types of precaution. 12 point is here. Among these, most important point that I am knocking you, that is leak. Leak is most important point is here, because we are using the two gas. One is acetylene gas, another is oxygen gas. Oxygen leakage of oxygen gas will not so harmful, but acetylene gas as a burning gas, so acetylene is most important thing for leak prevention. তার মানে কি অ্যাসিটিলিন গ্যাস যাতে লিক না হয় সেই জন্য তোমাদের লিকের জায়গাটা মোস্ট ভালোভাবে অ্যাটেনশন দিতে হবে। সো লিক ডিটেক্ট করার জন্য বা লিককে চেক করার জন্য ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য অ্যাটেনশন ফর লিক। নেক্সট থিং ইজ ওপেনিং opening of acetylene cylinder. Acetylene cylinder will open 1/4 to 3/4 টার্ম। জাস্ট এইটুকুই তোমরা ওপেন করবে, এর বেশি যেন ওপেনিং না হয়, কারণ ওপেনিং যদি বেশি হয়ে যায় হাই অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিটিলিন উইল অলসো প্রডিউস সাম প্রবলেম।
Next, so opening of the acetylene valve, and next thing that is cylinder or acetylene valve. First you will open the acetylene cylinder. Similarly, first you will close the acetylene valve. That means you have to uh, give attention, more or most attention in your acetylene cylinder. That means acetylene cylinder, acetylene regulator valve, acetylene hose, acetylene mixing chamber torch, এই জায়গাটাতে বেশি attention দিতে হবে. One is leakage, as well as opening and closing of the valve regulator of acetylene cylinder. Clear? Okay, sir. Okay. Others factor is also important, but most important factor is these two, because if you not take the attention of this two factor of this two thing, there will be chance of some accident maybe also. Okay, accident means burning accident like this. Now I'm showing you the principle of gas welding. See this. This is your base metal. Now you are producing a flame. This flame is the combination of oxygen acetylene mixture gas. That means oxygen acetylene gas mixture will produce a flame. This flame will heat up this. During heat up or during heating, what will happen? Some amount or surface of the parent metal will melt. এই দেখো প্যারেন্ট মেটাল সারফেসটা মেল্ট করে আছে, বাট দিস মেল্টিং ইজ নট সাফিসিয়েন্ট টু জয়েন দিস. তো সাফিসিয়েন্ট দিস এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ মেটাল from where you will get this extra amount of metal that will help you join, that you will get from this rod. This rod is called filler rod, because this rod filling the gap, that is why it is called filler rod or welding rod. That means we will get the in your gas welding maximum amount of metal to fill the gap or to join, that is from filler rod. These types of question you will get in your viva. Of the gas welding end. Clear? Yes, sir. Okay. Next thing is this types Sir, of can you welding. repeat the question again? The हाँ question and the answer you told? हाँ हाँ हाँ. Question will be like this. Uh, from where you will get the molten metal to fill the joint? Option will be welding torch, parent metal, filler metal, any one of them. So your answer will be filler metal. Okay, thank you, sir. Okay. Next type of now we will discuss about the flame. Now flame will be like this. Now how will you identify which type of flame is this? Because flame identification is important for this reason. Now see this. Three types of flame will produce. Three types of natural flame, oxidized flame, and carburizing flame. Now see this, different flame has a different temperature. This flame will produce this temperature, this temperature, this temperature. Okay, suppose your temperature is required at 3200, 3200 degrees centigrade. Then your suitable flame will be this. If you take this flame, so it will be high temperature. If you take this flame, it will also produce high temperature. That is not suitable for welding. So according to the table of metal fusion, you have to choose the suitable flame, the natural flame, oxidized, or carburizing. Now what is this flame? Flame is this. Natural flame means when oxygen and acetylene are ratio is same, 50% oxygen, 50% acetylene, then this gas mixture will produce natural flame. If oxygen percentage is high, then the acetylene means oxygen 60%, acetylene 40%. At that time, it will produce oxidized flame. And if acetylene is more, that means acetylene is 60%, oxygen 40%, then carburizing flame. So carburizing flame, it will produce like this. Now, after setting the ratio,
gas mixture is coming throughout the nozzle, and after firing it will produce flame. So how you will find whether it is carburizing or oxidized or natural? Now you will, if you see the cone, these types of image in your inside the flame, that means two cone is there, it will be the carburized. In your oxidized and neutralized, only one cone is there, one cone, but double cone means carburized. Now, if one cone is there, then it will be natural or oxidized. If cone is larger in shape, then it will be natural. If it is smaller in shape, then it is oxidized. So, from flame condition, we can identify which types of flame is we are already producing. So, and that means that types of temperature will produce in the metal surface. বুঝতে পারলে যে ফ্লেম থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে আমার রিকোয়ার্ড ফ্লেম হয়ে গেছে কিনা। যদি ইপিড ইজ ফ্লেম রেডি, দ্যাট মিনস দিস টাইম টেম্পারেচার রিচ করে গেছে, দ্যাট মিনস দিস টেম্পারেচার উইল বি অকাস ইন ইউর সারফেস। সারফেসে এই টেম্পারেচার চলে এসছে, চলে এলে এটা মোল্ট হয়ে যাবে। ওকে, দ্যাট মিনস মানে তুমি যখন ফ্লেম তৈরি করবে তখন আফটার মানে কি ফায়ারিং, সো ইউ হ্যাভ টু গিভ অ্যাটেনশন হুইচ টাইপস অফ ফ্লেম ইজ প্রডিউস। তুমি চাইছো কার্বোডাইজিং আর হয়ে গেছে এইটা, তাহলে তো উল্টো হয়ে যাবে। Okay, also this flame has a different principle, or this flame will be used in different place. For particular place this flame is, for particular place is this flame is used. আমি ওই ডিটেলসে যাচ্ছি না, কারণ কি ওটা ধরো বিশেষ করে মেকানিক্যালে থার্ড ইয়ারে একটা সাবজেক্ট আছে ওয়েল্ডিং এর, হ্যাঁ, তো ওখানে যাচ্ছি না অত ডেপথে, আমি লাইটে বললাম। ওকে, ক্লিয়ার? Yes, sir. Also you will get the question, which flame will produce high temperature in your viva, or what do you mean by carburizing flame, or how many inner cone is there in your oxidizing flame? তার মানে এই জায়গাটা পড়লে তুমি অ্যান্সার গুলো দিতে পারবে। Next is the gas welding setup. The gas welding setup থেকে আমরা দেখো, this is the acetylene cylinder and oxygen cylinder. Can you differentiate in between two cylinder? Now oxygen cylinder is larger or longer than acetylene cylinder, and the diameter of the acetylene cylinder is more than oxygen cylinder. That is a symbol of oxygen cylinder and acetylene cylinder. In another way, the color of the acetylene cylinder will be orange color. Orange color cylinder মানে means acetylene cylinder. ওকে, এখান থেকে সিলিন্ডার চুজ করতে হয় বা আইডেন্টিফাই করতে হয়, কারণ বিকজ ফ্লেম, ইট ইজ এ ফ্লেমেবল গ্যাস বাট ইট ইজ নট ফ্লেমেবল গ্যাস। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু ফ্লেমকে হেল্প করবে আর এ নিজেই বার্ন করে যাবে, তো সেই জন্য এই সিলিন্ডারগুলো কিন্তু ই করতে হবে। Next is there is a regulator. That means here is a regulator valve. That means regulating this valve, you will supply the required amount of acetylene in this pipeline, and similarly with this help of regulator valve, supply the oxygen in this pipeline. And here there is a mixture. This portion is called torch, welding torch. In this mixture chamber, oxygen and acetylene you will fire and it will produce the required flame. That is the actually principle of gas welding, and this is most important to produce required flame. ঠিক ফ্লেমটা তৈরি করার জন্য এই জায়গাটা একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার, বারবার প্র্যাকটিসের ব্যাপার, মানে বা অ্যাটেনশনের ব্যাপার। যদি এখানে ফ্লেমটা ডিস্টার্ব হয়ে যায়, তোমার ওয়েল্ডিং এ ডিফেক্ট আসবে। ওকে, Yes, sir. এগুলা নোটের মধ্যে ডিটেলস পেয়ে যাবে। এখানে দেখো ওয়েল্ডিং টর্চটা আছে, এখানে অ্যাসিটিলিন আসছে, C2H2 অক্সিজেন, এখানে এসে এখানে রেশিওতে মিক্সিং হয়ে এটা এই দিয়ে বেরিয়ে এসে এখানে ফ্লেমটা তৈরি করছে। হ্যাঁ, এটাকে ডায়াগ্রামকে ড্র করে লিখতে হবে। আমি সেফটিতে যাচ্ছি না। হ্যাঁ, তারপরে আসছে ওয়েল্ডিং ডিফেক্ট। স্যারের দিন যেগুলো বলছিল যে ওয়েল্ডিং এ কি কি ডিফেক্ট, মানে যদি ইফ দেয়ার ইজ এ ডিফেক্ট ইন দ্য ফ্লেম or temperature like this, or not cleaning properly, these types of defect will produce. এরকম different types of defect গুলো produce হবে। One of the that is lack of penetration. Penetration যদি lack হয়, হ্যাঁ, what is the cause of lack of penetration? That is your answer. And how will remove this penetration defect? Penetration মানে কি, দেখো এই টোটাল জায়গাটা প্লেট নাম্বার প্লেট 1 এখানে ফিল হয়েছে, কিন্তু এই জায়গাটা ফিল হয়নি, এখানে গ্যাপ রয়ে গেছে, তার মানে পেনিট্রেশনের প্রবলেম।
That means there will be a defect. It will reduce the strength of the joint. ক্লিয়ার? তার মানে এইভাবে তোমাদের নোটের মধ্যে যে ডেফিনেশন দেওয়া আছে, কি কারণের জন্য হচ্ছে সেই কজ দেওয়া আছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রেমিডিস আছে। ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন দিস কোশ্চেন আনসার। ইয়োর কোশ্চেন উইল বি লাইক দিস: এক্সপ্লেন দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়েল্ডিং ডিফেক্ট। এখানে কি করতে হবে না, তোমাদেরকে এইভাবে কজ লিখতে হবে, রেমিডিয়াল লিখতে হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তোমাদের ফিগারটা দিতে হবে, ফিগারটাকে ড্র করতে হবে। ওকে, ক্লিয়ার? ঠিক আছে? Yes, sir. Okay, Yes, sir. So that is the lack of penetration defect. Another defect, that is lack of fusion. Lack of fusion means metal will not melt. Metal will not melt. Why metal will not melt? That means heat input too low. That means how much amount of heat is required, that much amount of heat will not produce through your flame. That is why what will happen, the total metal will not melt. See this black portion of this, the metal is not melt. So what will happen, there will be no joint in between black portion, so that will reduce the strength of joint. Similarly, here also, this portion metal is not melt, so it will not produce a uniform joint. If you see, that is the cause, and that is the prevention or remedy. Okay. Similarly, another, porosity. Porosity. Have you any idea about the porosity? Sir, in That means air bubble. bubble will present in the molten metal. Molten metal bubble may present after solidification. What will happen? A bubble will present inside the metal. This bubble may be air bubble or any other oxide also. If there is a moisture present in the surface, or different types of oil or lubricant or grease is present, so what will happen, this grease, lubricant or oil, during high heat it will produce a gas. This gas is present inside the molten metal, so this bubble may be air bubble or maybe any other types of gas. যে গ্যাসটা বার হতে পারলো না, সেটা যে বাবুল তৈরি করে দিয়েছে, দ্যাট মিনস ভ্যাকান্ট তৈরি করেছে, দ্যাট উইল রিডিউস দ্য জয়েন্ট অফ দ্য স্ট্রেন, দ্যাট ইজ কল্ড পোরোসিটি। ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, দেখো এখানে লেখা আছে ময়েশ্চার। যদি ময়েশ্চার থাকে তাহলে ময়েশ্চার জন্য হবে। যদি এখানে পেন থাকে, পেন, গ্রিস, রাস্ট, হ্যাঁ, অয়েল, এগুলো ভ্যারাইটিস যা থাকবে, সেটার জন্য যে গ্যাস হবে, গ্যাস বাবুল, দ্যাট উইল রিডিউস দ্য স্ট্রেন, দ্যাট ইজ দ্য ডিফেক্ট। তার মানে এখানে ময়েশ্চার হতে পারে, এয়ার বাবুল হতে পারে, বা কোনো গ্যাসের হতে পারে। Gas will form due to the presence of the grease, oil, lubricant, like this. ওকে, তাহলে এই টাইপের যে আছে, আমি তোমাদের নোটটা দেখাচ্ছি একটু। নোটটাকে যেটা আমি তোমাদেরকে দেবো, সেই নোটটাকে হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ, যেখানে তুমি অ্যান্সার গুলো পেয়ে যাবে। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। দেখো এখানে ওয়েল্ডিং এর ডেফিনেশন ইয়েলো কালার আছে, ওয়েল্ডিং এর ডেফিনেশন দেওয়া আছে। এক মিনিট। হ্যাঁ, এখানে যে ওয়েল্ডিং এর বেসিক্যালি দেখালাম, সেগুলো তো রয়েছে। ওয়েল্ডিং জয়েন্ট, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইউভি, ডাব্লিউ ওয়েল্ডিং জয়েন্ট, welding, welding position. Welding position is a horizontal, flat, vertical. You will get a question in your manual. Write down the different types of welding position. Answer will be this portion, and you will take 2 or 3 paragraphs from each and every welding position, and you will make a paragraph of welding joint. That means this will be the answer of a question. একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার এটা হবে। Also you will draw the figure, and this is the horizontal, vertical, overhead, like this. Next is advantage and disadvantage of welding. Welding advantage, disadvantage is also given. Classification, next হচ্ছে কি,
the arc welding working principle of the arc welding. That means you will draw this figure and explain this. Already arc welding এ করেছিলাম. And next, difference between AC welding and DC welding. In your question, what is the difference between AC welding and DC welding? It is also given in your table form. Table দেওয়া আছে, এটাকেই প্রয়োগ করে দেবে, কপি করে দেবে. Next এরপরে আসছে electrode. Explain the electrode. That means you will draw this figure and write down some sentence from this electrode paragraph. Okay. Next, that is most important. Gas welding. In this portion is the gas welding portion. Types of welding flame. Explain the different types of welding flame. At that time you will draw this figure and explain these different types of welding flame. Natural flame. What is natural flame? You will get here. Answer you will get from natural flame, carburizing flame, and that is your oxidizing flame. Okay. So from this three paragraph you will make short paragraph about this welding flame. That is the welding equipment. Next, welding torch. Next, safety. Next, welding defect. That is also important question. Welding defect. There are different types of defect. Lack of penetration, fusion. যেগুলো আমি বললাম অলরেডি. porosity. এটা ছাড়াও দেখো কত আছে. Slag inclusion, undercut, cracking. Undercut মানে কি? Extra cutting on some portion. Cracking মানে কি? There will be a tear in between joint. এই জয়েন্টের মধ্যে দেখো tear হয়ে যাচ্ছে, এই যে ফেটে যাচ্ছে, এই টাইপের ডিস্টার্ব। এরকম অনেক রকমের রয়েছে পোরওয়েল, এই পুরো যে ডিস্টার্ব গুলো। সো ইউ উইল ড্র অল দ্য ফিগার অফ দ্য ডিফেক্ট অ্যান্ড রাইট ডাউন সাম সেন্টেন্স অ্যাবাউট দিস ডিফেক্ট। ক্লিয়ার? দেখো কত রকম ডিফেক্ট আছে। এই যে ব্লো হোল, পোরোসিটি, বার্ন থ্রু, এক্সেসিভ পেনিট্রেশন, এই 12খানায় যে ডিস্টার্ব হচ্ছে এই পুরোটাই আমাদেরকে লিখতে হবে। ওকে ওকে স্যার। ওকে, তাহলে এই মেটেরিয়ালটা আমি তোমাদেরকে ক্লাসে পড়ে দিয়ে দেবো, তোমরা লিখবে। আর নেক্সট ক্লাসে তোমরা এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 1 and 2 নিয়ে আসবে অফ ক্যাম্পাসে। আর এখন তোমরা এটাকে অবজার্ভ করো গ্যাস ওয়েল্ডিংটা। সো ওয়েট 2 to 3 minutes, স্যার উইল জয়েন। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আমি 3টা আগে করেছি, তো 1 3 দেখালে হবে? না, এখনো তো মাঝে একটা সপ্তাহ আছে, মাঝে তো তৈরি করে নেবে। ওকে স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ 1 and 2 all students will bring experiment number 1 and 2. এই গ্যাস ওয়েল্ডিং। হ্যাঁ ধীমান জয়েন, শেয়ার করো স্ক্রিনটা। করছি, দাঁড়া বলছি গ্যাস ওয়েল্ডিং করাবো তাই তো? হ্যাঁ গ্যাস ওয়েল্ডিং। ঠিক আছে, ল্যাব জয়েন করে দিচ্ছি। ওদেরকে ওই যে রেগুলারটা খোলাখুলি বা হয়তো ওই যে মানে রেশিওটা মিক্সচারটা গুলো দেখিয়ে দিও কাছে থেকে ফটো নিয়ে। হ্যাঁ তোমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, ব্যাক ক্যামেরা করো। হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্টুডেন্ট, ইজ ইট ভিজিবল? তারাও লাইট। Yes, sir. ওকে Okay. So see these two cylinders. This horizontal one is the oxygen cylinder. Okay, this is the oxygen cylinder. This one, and this one is the acetylene cylinder. Okay. See, these are two pressure gauges. Okay. One pressure gauge is for the cylinder pressure, and another one is for the working pressure. Working pressure means, can anybody tell the working pressure? The pressure you maintain during the welding process. Okay, this is working pressure. So one pressure gauge is for the cylinder pressure, and another one is for the working pressure. And this is the control valve, okay, by which you can control the gas. This is the control valve.
Same thing same thing for oxygen cylinder also. There are two pressure gauges. One is for the cylinder pressure and another one is for the working pressure, and here is the control valve. Okay. See the color of hose pipe. The color of hose pipe for oxygen cylinder is green, and the acetylene cylinder is maroon. Maroon or red generally used for the explosive gas. Okay, so acetylene itself is explosive gas. That's why the color of hose pipe is maroon or red, and the oxygen cylinder hose pipe is green. So you can identify both cylinder by checking the actually hose pipe. Maroon or red hose pipe for the acetylene cylinder and green hose pipe for the oxygen cylinder. Okay, this one is called welding torch. Just a minute. This is welding torch. This one is the welding torch. Okay, see the construction. Both pipes. This is for the oxygen. This is for the acetylene, and mixed. And you can control oxygen and acetylene here also. There are two control valves. Okay, so you can control oxygen and acetylene to mix the ratio to mix. And this is the welding tip, torch tip. This one is called torch tip. This is welding torch, and these are two valves for regulating oxygen and acetylene. So this is the setup actually. Now there are three flames. I think sir already told it about the flame. One is neutral flame, another one is oxidizing flame, and the last one is the carburizing flame. For neutral flame, oxygen and acetylene ratio is same. That means 1:1 ratio. For the oxidizing flame, the ratio of oxygen is higher. Okay, and for the carburizing flame, the flow of acetylene or ratio of acetylene is higher. Okay, but we prefer neutral flame for the welding. Okay, this is neutral flame. That means oxygen and acetylene ratio is same. That means 1:1 ratio. Generally, we prefer this kind of flame, neutral flame, for the welding. Oxidizing flame is not suitable for the ferrous material. Okay, and carburizing flame, but we get more heat in carburizing flame. That is approximately 2,200 degrees centigrade in carburizing flame. But in neutral flame, we get 3,000 degrees centigrade. Okay, so these are all the flames. I will try to show the flames, and this is the setup. Basically, the oxygen cylinder and acetylene cylinder, and the this one is the welding torch. This is the welding torch. Okay, now start our job. Okay, so these two plates we have to weld, and we will do right now the lap joint. Lap means this is the position of lap, this is the position of bar, and this is the position of lap. Okay, so first we have to clean all the surfaces. YOLO. First, now first you have to clean the surface. So now this is filing operation. I think you know this, and the job is fitted with the bench vise. Hmm.
Another plate. Okay. জয়দেব দা, চলো, তো দিস টু জয়দেব দা, আপনি একটু আসুন, এই ফ্লেম গুলো অ্যাডজাস্ট করতে হবে।
ওকে, সরি, মাইক্রোফোনটা মিউট হয়ে গেছিল। এনিওয়ে, so first we are showing you the oxidizing, sorry, neutral flame. Neutral flame, we are trying to adjust the neutral flame. Can you see the inner cone? ওটা অক্সিডাইজিং হয়ে যাচ্ছে, আরেকটু বড় হবে। Yeah. So this flame is the actually the neutral flame. That means oxygen and acetylene ratio is same. That is 1:1 ratio. Okay. Now we are increasing the level of oxygen. We are increasing the oxygen. When we increase the oxygen, the length of inner cone will be reduced. Okay, it will be sharp and the length of the inner cone will be reduced. So this is the oxidizing flame now. This is oxidizing. And if we increase the acetylene, what will happen? See, we are increasing the acetylene. See what will happen. So this one is the carburizing flame. That means we are increasing the acetylene. Okay, this is the carburizing flame. So I have said that we don't use any oxidizing flame for the ferrous material, so we prefer neutral flame. Okay, so again we are adjusting the oxygen and acetylene ratio. That means 1:1. Now this is the neutral flame. Okay, so lap joint. This is, it will be lap joint. এটাকে একটু রেড হট করে দেবো আমরা, মোল্টেন স্টেজে চলে যাবে, রেড হট করব, and we get approx 3000 degrees centigrade. And this one is the filler material.
একটুখানি তরু সরা, একটু সরা। Now see this. This is the heat affected area. This red area is the heat affected area. এই যে, see, হ্যাঁ একটু উল্টা দিন। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, see this heat affected area. So this is your lap joint, okay, and see the entire setup. This horizontal one is the oxygen cylinder, the vertical one is the acetylene cylinder. That red pipe for the acetylene, that green pipe for the oxygen, and this is the welding torch. So these are the basic setup, and this one is the filler rod or filler material. This one, okay. So this is basically gas welding, and we get temperature 3000 degrees centigrade for the neutral flame, whereas we get 5500 to 6000 degree in case of arc welding. So more thicker material can be welded in arc welding. We choose basically thin material for the gas welding. Okay, up to 3 mm or 4 mm metal plate we can choose for the gas welding, but more than that we have to choose the arc welding because we get 5500 degree to 6000 degree centigrade temperature for the arc welding. Okay. Yes, sir. হ্যাঁ, কাজল দা আছো? তোমাদের কাজল স্যার আছে কিনা বুঝতে পারছি না। যাই হোক, এখান থেকে ওয়ার্কশপ থেকে যেটা দেখানোর সেটা হয়ে গেছে। ওকে ওকে স্যার। ওকে, তোমরা একটু কাজল স্যারকে ইনফর্ম করে দিও, আমি তাহলে লিভ করছি। থ্যাংক ইউ স্যার।
হ্যাঁ, ওয়েলকাম। Thank you, sir. হ্যাঁ, ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ স্যার। থাকবি না চলে যাবি?